প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক সেফগার্ডিং চিলড্রেন অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন। সো আমাদের বাচ্চাদের জন্য সেফগার্ড দেওয়ার জন্য, প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো, বিষয় নিয়ে কথা বলতেছি। আমরা কথা বলতেছিলাম বিভিন্ন ধরনের অ্যাবিউজ যে হয়, বাচ্চারা অ্যাবিউজ হতে পারে। আজকের প্রোগ্রামের টার্গেট হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের ব্যাপারটা কভার করা। অ্যাডাল্ট কিন্তু অ্যাবিউজ হতে পারে, কিন্তু বিশেষ করে টুডেজ প্রোগ্রাম উই আর ফোকাসিং অন সেফগার্ডিং চিলড্রেন অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন। তো চিলড্রেন আপ টু 18, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি স্কুল এবং কলেজের হতে পারে সেটা। আমার সাথে রয়েছেন একজন এক্সপার্ট অন পার্টিকুলার দিস ফিল্ড, জাকির হোসেন পারভেজ, সেফগার্ডিং চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ড স্পেশালিস্ট অন ASD, ট্রেনিং অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজার, আপাসান। ওয়েলকাম ব্যাক। থ্যাংক ইউ জাকির ভাই। থ্যাংক ইউ বাসিত ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের যে কতগুলো বিষয়, যেটা আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলতেছিলাম। সো আমরা ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের কথা বলেছেন আপনি, ইমোশনাল অ্যাবিউজের কথা বলেছেন এবং এক্সাম্পল সহ সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, এবং এই তিনটা পর্যন্ত আমরা কভার করেছি। হ্যাঁ। সো নেক্সট আমাদের হচ্ছে গিয়ে নিগলেক্ট। এটা কি? সো নিগলেক্টটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বাংলা যদি বুঝাই হয় দুর্ব্যবহার, আচ্ছা, বা অবহেলা করা, খারাপ ব্যবহার করা বাচ্চাদের লগে, এটা আমরা নিগলেক্ট। There are two types: self-neglect and neglect by others. So normally children are categorized most of the time neglect by others, because children would look after if you teach them যে লাখই বলা করবা, বা কোনো সময় আবার খাওয়াটাও নিয়ে নেগলেক্ট করবেন বাচ্চাতে। কিন্তু নেগলেক্ট বাই আদার, অন্যান্য যারা কেয়ারার অথবা তার হয়তো প্যারেন্টস অথবা চিলড্রেন স্কুলে গেলে যারা লোকে তার অ্যাসোসিয়েশন আছে, তারা নেগলেক্ট করতে পারেন। ডিফারেন্ট ওয়ে হইতে পারে। যেমন ধরি লোকে একটা বাচ্চার যদি খাফর ফিনতে যায়, খাফরের মাঝে ইউরিনের গ্রান করে, ময়লা খাফর বা গন্ধ করে ইউরিন, তার মানে তারে হয়তো প্রপারলি তার খাফর ফোর ওয়াশ করা হন না, তাহলে তার মানে একটা নেগলেক্ট এনভায়রনমেন্ট হতে থাকতে পারে। বারবার বেমার ফরে, খালি বারবার কনস্ট্যান্টলি বেমার ফরে, তার মানে নিশ্চয়ই তার হেলথর লুক আফটার করার না ঠিক মতো, বেমার ফলে হয়তো ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট করার না অন টাইম। সো দিস সর্ট অফ থিংস ক্যান কাম আন্ডার দ্য নেগলেক্ট এরিয়া। দ্যাটস ভেরি গুড। সো ডেফিনেটলি যে কোনো বয়সের বাচ্চা শুরু থেকে বড় পর্যন্ত নেগলেক্টের মজা হইতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দ্য নেক্সট ওয়ান is quite a dramatic one. Okay. Radicalization. So radicalization was included in back in 2015 in our safeguarding training manuals. Actually, Skill for Care government organization, they have done research work and they have added. And this is actually triggers of. Is it particularly in this country? Particularly this country. Yeah. It's triggered of actually with the. There are three young girls from Bethlehem Academy to Syria, and government wanted to tackle that actually, and they added actually radicalization. Now, what is radicalization? They're saying on the ground of either religious or maybe cultural or maybe like any way they modify a child brain. They actually grooming the child, and doing extremist work through the child. Young children being involved in the radicalized process. So that is radicalization. So government wants that, like, you know, it's like a brainwash. So government want, like, parents needs to be more aware now about radicalization. Home Office does a lot of training on it, and there's some free, some with the money. We deliver also radicalization training. They wanted to make sure the school teachers, the parents, the carers, and other people, whoever, like, you know, looking after a child, especially young adult, teenagers, they are more risk on radicalization. But আমরা বুঝবো কি করে যে একটা বাচ্চা রেডিকালাইজ হচ্ছে? সবচেয়ে বড় চিহ্নগুলো কি, সবচেয়ে বড় কিউ হচ্ছে গিয়ে, ক্লুটা হচ্ছে গিয়ে রেডিকালাইজেশনের মধ্যে, যে হঠাৎ করে একটা বাচ্চা চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক কিছু। যেমন ধরেন সাডেনলি তার একটা গ্রুপ অফ ফ্রেন্ড ছিল, এই গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডের সাথে চলাফেরা করে না, সাডেনলি ওয়াইপড আপ অল ওল্ড ফ্রেন্ড এন্ড নিউ গ্রুপ অফ ফ্রেন্ড, এন্ড লাইক এই ফ্রেন্ডগুলো আবার অন্য ধরনের টাইপের। তাহলে মা বাবা হিসাবে কিন্তু খেয়াল রাখা উচিত, কারণ আমার ছেলে বা মেয়ে হলে জিজ্ঞেস করা উচিত কে তোমার ফ্রেন্ড, কার সাথে যাইতেছো, কার সাথে আসতেছো। তাহলে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখা। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখবেন যে তারা দরজা বন্ধ করে কাজ করে, দরজা খোলা রাখে না। রুমের দরজা খোলা রাখবেন, আগে রুমের দরজা খোলা রাখতো, যে কোনো সময় মা যাইতেছে বাবা যাইতেছে, এখন হঠাৎ করে সবকিছু করতে লক করে। মোস্ট অফ দ্য টাইম কম্পিউটারে থাকে, সামথিং ইজ হিডেন, কম্পিউটারের মধ্যে তাদের ল্যাপটপটা কাজ করতেছে, কেউ সামনে গেলে ল্যাপটপ বন্ধ করে দেয়। সো এইসব ক্লুগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো কারণ রেডিকালাইজ করা এখন দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট স্টেপ
দেন মানুষের সাথে মিট করতেছে প্রথমে ইন্টারনেটের থ্রুতে। এই বেতনগিরি 3টা মেয়েকেও প্রথমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রুম করা হয়েছে। দ্যাটস ভেরি স্যাড অ্যাকচুয়ালি। এন্ড আনাদার ইস্যু কিন্তু রেডিক্যালাইজেশনের আমরা অনেক সময় তাদের উপরে বাচ্চাদের উপরে ডাইরেক্ট দোষ দিয়েছি, বাট ওই বাচ্চারা অবহেলিত হওয়ার কারণে তারা অ্যাটেনশনটা ওখানে পাইতেছে, এইভাবে তার ওইদিকে লিঙ্কড। একটা বাচ্চা হয়তো নেগলেক্টের কারণে কিন্তু সে ওইদিকে ধাবিত হচ্ছে। জি, সেটাই আর easy to mold them. Absolutely. They're vulnerable, isn't it? When they are not being supported in home, they're vulnerable. Absolutely. তারপরে নেক্সট যেটা হচ্ছে চাইল্ড ট্রাফিকিং। আচ্ছা, তো চাইল্ড ট্রাফিকিং এর বিভিন্ন রিজনে হয়। আচ্ছা, বাচ্চাদেরকে ট্রাফিক করার বিভিন্ন রিজন, সেটা পার্টিকুলার কমিউনিটি সেটা হতে পারে, পার্টিকুলার কমিউনিটি এবং লন্ডন ওয়াইডও অনেক সময় দেখা গেছে এটা পাওয়া গেছে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কমিউনিটির না, দেখা যাচ্ছে র্যান্ডম কেউ বাচ্চাকে পিক আপ করে নিচ্ছে। তো ফার্স্ট অফ অল র্যানসামের কারণে হতে পারে, কোনো কারণে র্যানসাম যে আমার 5 লাখ টাকা তো যেভাবে ব্যাক হোমে হয় এখানেও হয়। তারপরে হতে পারে যেমন তারা বডি অর্গানের জন্য বাচ্চাদেরকে অনেক সময় ট্রাফিকিং করে এবং বডি অর্গান সেল করে দেয়। তারপরে হতে পারে তাদেরকে সেক্সুয়াল রিজনে ইউজ করার জন্য ট্রাফিকিং করে অন্য কান্ট্রিতে নিয়ে যায়, তখন ওখানে তাদেরকে সেক্সুয়াল স্লেভ বানাই ইউজ করে। সো এইসব ডিফারেন্ট কারণে ট্রাফিকিং হয় বাচ্চা পারে। আর সেখানে যে কোনো বাচ্চা, আমি বিশেষ করে যে এই যে কারণ যেটা সেটা ট্রাফিকিং, যেমন ইদানিং আমরা ইন্টারনেটে দেখি মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে পুলিশ রেড দিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে এই যে ইনফরমেশন করতেছে বা যারা এই ট্রাফিকিং সাথে জড়িত। ট্রাফিকিং কিন্তু একা একজন মানুষ করতেছে না, ইটস এ গ্যাং ওয়ার্ক। এন্ড এই ট্রাফিকিং এর সাথে আবার ড্রাগস ইনভলভ, বাচ্চাদের সাথে ড্রাগিং বা ড্রাগস সেলটা ইনভলভ। অন দ্যাট নোট ক্যান আই টেক এ কল প্লিজ? আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন, কথা বলুন, আমরা শুনছি। দর্শক, হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, কথা বলুন, আমরা শুনছি। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম সিরাজ ভাই। জি বলেন। আমি জেমস বলছিলাম। কেমন আছেন? ভালো। হ্যাঁ, ভালো আছি। আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখতে পেরে। থ্যাংক ইউ। হঠাৎ করে দেখলাম যে সিরাজ ভাই আবার এই এডুকেশন আওয়ার প্রোগ্রাম করছে। জি, এটা আমরা বোধহয় 17তে বা 16তে আপনার সাথে করেছিলাম, কাজল দা, আমি, আমার পরিবার সহ। জি। তো আমি রিয়েলি গ্ল্যাড টু ওয়াচিং ইওর প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং সাবজেক্টটাও খুব মানে একেবারে কি বলবো, ইম্পর্টেন্ট, যুগ উপযোগী। থ্যাংক ইউ। কিছু বলবেন? হ্যাঁ, অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম। যে যে প্রোগ্রামটা আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি এক জায়গায় বেড়াতে এসেছি কিন্তু তারাও এই প্রোগ্রামটা পছন্দ করে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি ওয়াচ করেন, কোনো ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো আমরা ইনফরমেশন দিচ্ছি। ধন্যবাদ আপনার ফোন করার জন্য। তো এই যে আমরা আসলাম, কোনটাতে আসলাম এখন? রেডিক্যালাইজেশন শেষ হলো আমাদের, চাইল্ড ট্রাফিকিং। হ্যাঁ, চাইল্ড ট্রাফিকিং যাবে শেষ করলাম। হ্যাঁ, তো চাইল্ড ট্রাফিকিং যে গ্যাং, সেটা রিলেটেড হতে পারে, সেটা তো হয়তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এক দেশ থেকে আরেক দেশেও চলে যেতে পারে, তাই না? এই বিষয়টা হতে পারে। এটার থেকে আবার লিড অন করতেছে এখন অ্যাবিউজ, যেটা অ্যাবিউজ আমরা বলতেছি, বা ইন্টারনেট থ্রুতে অ্যাবিউজ যেটা হচ্ছে। ইন্টারনেট থ্রুতে অ্যাবিউজের মাধ্যমে অনেকগুলোকে আমরা প্রিভিয়াসগুলো চলে আসতেছে সাথে, যেমন ওইটার কারণে অনেক সময় পিকচার, তাদেরকে পর্নোগ্রাফিক পিকচার, ইমেজেস, ভিডিও, তারপর দেখা যাচ্ছে রেডিক্যালাইজেশন, তারপর দেখা যাচ্ছে যে বুলিং, থ্রেট থ্রু ইন্টারনেট। সো এ নাম্বার অফ থিং। কিন্তু এজন্য আমরা সেফটি ব্যাপারটা, নতুন রেগুলেশন 2020 থেকে প্রতিটা স্কুলে এবং প্যারেন্টসরা মেক শিওর করতে হবে বাচ্চারা মোর সেফ। অ্যাবসলিউটলি, সেফটি এবং প্যারেন্টাল যে গাইডেন্স, যেটা কি বলে প্রোটেকশন, যেটা। এবং অনেক স্কুলে দেখবেন এখন নতুন যে জিনিসটা করছে, ওরা অ্যাপ কিনে নিছে প্যারেন্টসদের জন্য, হ্যাঁ, প্রোটেকশন। কারণ দেখা যাচ্ছে আগে লেটার দিত, অনেক সময় মিসিং হয়, জানে না ইনফরমেশন, প্যারেন্টরা এসে বলে আমরা তো জানি না, এটা জানি নাই। এখন অ্যাপ প্রতিটা স্কুলের, অনেকগুলো স্কুলে আছে, প্যারেন্টরা অ্যাপসটা ডাউনলোড করতেছে এবং রেগুলার বেসিস কী হইতেছে না হইতেছে সেখানে তারা নোট করতেছে, বাচ্চাটা কি আজকে স্কুলে যাচ্ছে কিনা এটাও দেখতে পারতেছে। অন দ্যাট নোট ক্যান আই টেক অ্যানাদার কল প্লিজ? আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচিত কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন, কথা বলুন, আমরা শুনছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কথা বলুন। The subject today is a very good subject, very deep. Yes, it is indeed. Yeah. Would you like to make any comments or any question? Everybody, not any particular culture, any particular religion. It's across the board actually. Yes, it is indeed. Yeah. I think it's deep rooted more than anything, and what education does it makes people aware and the authorities they are learning also from experiences, but also history. আমরা history দেখতেই বা দেখার culture হচ্ছে পুরো in history of what
kind of thing is used for, because it's the psychology of everything. So the abuse, what does abuse mean? You have to do research, you have to experience it, and wisdom, as you get older, people, we don't talk about soul subjects. একটা কথা আছে, মানে খারাপের কথা কেউ মানতে চায় না রে। জি। So we like to turn a blind eye on things. আর আমরা কালচারে বদলা লাগি যাই। জি। It's a trap. It's a trap, It's a trap, but still we have to try as much as possible to create the awareness, so that if we could save even one child. We must. একটা কথা হইল try না, এটা বন্ধ করা লাগবে। সলাফির কি রাহাত করো এটা। I wouldn't like to say who I am or where I'm from, but the culture of the gang was, I've experienced it. In fact, I haven't witnessed it. Understand. But personally, I can give you very much details. Yes. Really. I come from a political area. Everyone's political. I've never known English, but English, African. It's not culture, color. Color comes on. It's only the higher, because what happens is when you're growing up as a teenager, many of us, the abused becomes the abuser. Absolutely. But because of the differentiations of education, this is where the awareness lacks it. Yes. So I'm born a child from the 1950s, 1960s. I'm a bicycle. So our story, I'm not talking to that Kuzastra. But if I'm not going education, I'm a master of listening. Or this way, your time, your third class citizen. So I think that the young generation now who come through the system, they're mainly from war-torn areas. So they've been through traumatic time themselves. They don't know their own conscious or subconscious. Okay. Thank you very much, brother. We understand what you said. Very valuable points you have raised. And definitely we need to raise awareness more and more. And you have to stop. Through this is what brother said. Different ways, actually, through media, through community work, through religious way as well. And all of us, we need to educate ourselves so that we can help our children. Thank you very much. And this is what brother was saying, like you have to stop. Yes. Not only awareness, but we have to stop. Stop. Yes, I completely agree that we have to stop. Stop, but because still আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশে আমরা অনেক সময় আমাদের ট্রাস্ট অনেক বেশি। যেমন এখানে একটা কথা আছে এখানে what you mentioned earlier about sexual abuse and emotional abuse. I mean and physical, 85% you mentioned about one of them. So 85% known people they abuse children are involved in this. So think about this. এটা তো ট্রাস্ট করার পরেও কিন্তু এরা অ্যাবিউজ করেছে। সুতরাং they know they are abusing. So how to stop it? Absolutely. তো আমরা আরেকটা কথায় আসি এখন। So e-safety we cover. There are two more to cover. Yes. So there are at least different types of. There are regular new things come. So but still at least we wanted to make sure that we cover maximum. Yes. So next one is FGM. Okay. FGM, obviously a lot of our parents may be not aware of FGM. Are they aware? Not, there are, because there are lots of things council does. Yes. Like, we, with the Tower Hamlet Council, we have done a lot of things. With the school as well, they get some information. And nowadays, a lot of parents, they're studying. But still, there are lack of understanding. FGM related to sort of like some particular cultures or groups? It is associated with a lot of African culture. Okay. And most of the case found on African background. Can you explain a little bit more about that, please? FGM, like female genital mutation. আমরা যেটা নর্মাল যদি আমি বাংলায় বুঝাই আমরা কইতাম যে একটা মুসলমানই যে আমরা একটা পুরুষরে করি মহিলা হলরে মুসলমানে করিলেন, বাট হেলথ ওয়াইজ এটা অ্যালাউড নাই। অ্যান্ড অলসো এটা আপনার কোনো রিলিজিয়াস পারপাসও অ্যাপ্রুভ নাই, আপনার কোনো হেলথও অ্যালাউ করে না, অ্যান্ড ল অফ দিস কান্ট্রি অলসো অ্যালাউ করে না। সো একটা আপনার ফয়লা কেসটা কিলা ধরা পড়ে, একটা বাচ্চা মাসও হলিডে যাই রে হিথ্রো এয়ারপোর্টও। আচ্ছা, তো অনেক সময় দেখুন যেন পাসপোর্ট লিয়ে ডিফারেন্ট কাউন্টারও জানি না, মা এক কাউন্টারও ফুরি এক কাউন্টার, ছোটো বাচ্চা 8 বছর বয়স, তখন জিগার যে এখন তোমার স্কুল হলিডে টাইম তুমি কই যাই রায়, ইমিগ্রেশন অফিসারে জিগার। সো ফুরি তো স্টেট ফর দেশের ফুরি, তাই মাই মাম টেকিং মি টু সোমালিল্যান্ড টু ডু FGM. Immediately they have stopped
them, both of them, and then that mom was prosecuted and she been jailed. So that's how we come to know this country also. Children is taken out of the country and done to do FGM. FGM. Yes. So this is like, very harmful, and a lot of time girls, when they grow up, they suffer different sort of illness, infection. Then when they're giving birth a baby, they have and also so much emotional problem. and emotional, mental disorder. And especially Probably. like when they are delivering Yes. a baby, they have a lot of problem and complication due to FGM. That's very sad, actually. So obviously we need to be aware about this particular FGM and what happened. If anybody want more information, there is a website called the FGM Center. So they can go to the website and find out a lot of information about this. FGM. Video and other stuff is there. Absolutely. We'll take another call. Assalamu alaikum দর্শক পরিচিত I just spoke with a moment ago on the Please. Yeah. I've just called again. Basically, I'd just like to say I'm quite an educated individual, not by certificate, Yes. by experience and by knowledge. Yeah, I'm not the new generation who are coming up. They are very educated because the parents are speaking English, isn't it? So that barrier is coming down, so that they're guarding their children better. Yes. Isn't it? But there's a generation who just come from war-torn countries. Yes. তারা কেউ কোনো লাইন নাই সীমানা নাই বুঝছেন তো অনলাইনতেও তো কিছু আপনার নিউজে তারা বিশৃঙ্খল দিয়া বিশৃঙ্খল চলে we're in a society where we're in a civilized country, right? Our countries have been destroyed, but yet we have to still abide by the law. Yes. The law আছে বুঝছেন But sometimes by some আমরাও করি কি আমরা জানা সত্ত্বেও অনেক সময় ভুল করি লাই যেমন আমরা আলাপ করছি কিছু কিছু জিনিস এখানে ইমোশনাল অ্যাবিউজ সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ এগুলা কিন্তু অনেক জানা সত্ত্বেও অনেক মানুষ করি লাই কিন্তু জানিয়াও করে কিন্তু so you know what it is? It's propaganda. I'm a psychologist weapon of destruction. The abuser becomes the abused becomes the abuser. Yeah. So take after automatic. I'm not banging for automatic, So this is instinct. So this we have to clean. Absolutely. So the government is cleaning this system. Excellent. We got your point. Thank you very much for your very important call. We really appreciate, brother. You have highlighted so many points, and we agree with you. Definitely, we have to stop doing, and we have to protect our children. Thank you very much. Absolutely. So last one, like FGM, obviously after FGM recently, if come out like chest ironing or chest ironing. Chest ironing. Okay. Can you elaborate on that, please? Okay. So what happening? Again, it's linked to some culture. In Africa mainly, some of the country are there. Chest ironing to men or young girls when they're in pubertic age, okay, like about 7 or 8 years old. So that time when the girls are going to be mature like a woman, or reaching the age of puberty, on set of puberty age, what they're doing, they heating up the iron, sometimes a stone, sometimes the spatula, like the wooden spoon, those sort of things are they heating up on the cooker, and then on their children's chest they're pressing them, and then sometimes heat the bandage also for 2-3 days, and a few times they would do. What is the main reason they are saying? Culturally they are saying that they are trying to suppress the chest so that it doesn't grow big, so that unwanted male attention will not be drawn. That is a totally psychotic problem, psychological problem people have. Otherwise, they wouldn't torture their own children like that. Yes. And a lot of women are suffering because when they grow, a lot of problem can happen. Yes. One of the like a number of things, but one of the things they found, like people may have a breast cancer when they grow up. Maybe one totally disappear. Maybe uneven size. Maybe like different issues. থামাই আপনাকে একটু বিরতির পর লাস্ট সেগমেন্টে আমাদের
সরি আমাদের 2 মিনিট আছে, হ্যাঁ, প্লিজ কন্টিনিউ। So this is quite alarming. Obviously, it's not that high percentage happening in UK, but some of the citizen of the young children has been taken abroad and done these things, and it's been found. Some cases found. So this is why we have to be aware of all those things. So we have discussed quite a few, all of them, and these abuses obviously we can see we have to protect our children from those abuses. Yes. এখন আমি একটা বিষয় আসি আপনার কাছে, আমাদের মধ্যে যে নতুন এই নিউ লেজিসলেশন যেটা আসতেছে, চেঞ্জেস, যেটা আমরা চেঞ্জ নিয়ে একটু কথা বলবো। তারপরে যদি কোনো বাচ্চা, অনেক বাচ্চা আছে ডেফ এবং ডিসেবল বাচ্চা, সে কথা বলতেছে না, বা ডেফ বাচ্চা, অ্যাবিউজ করা, এই সমস্ত বাচ্চাদের প্রোটেকশনটা, I mean, how can we ensure that those children are protected? Obviously, like, there are a number of law out there for children to being protected. In this country, obviously, we always, first thing we do, we make sure there are law to legally bindings and other stuff. So number one, Children Act 1989 is one of the law we use. Then obviously there are others law also, like, for example, we have Children Act 1989 has been again revamped on 2004 to included a number of things that make sure how a child, a small significant things happen to them, any significant harm happen, how we can assess them, and a support should be available for them to make sure that they are not in there. Then also, like, there are Sexual Offences Act 2003, which support children to be unlawfully anything happen, then they are protected through those law. Care Act 2014 also protecting them. Children and Family Act 2014. আমাদের একটা বিরতির পরে আমরা কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের এডুকেশনাল টপিক সেফগার্ডিং চিলড্রেন অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।